cuando Trump acceda finalmente a la Casa Blanca. Gracias, Presidenta. The next speaker is Siegbert Frank Dröse. Frau Präsidentin, der Ukraine-Krieg ist verloren. Meine Damen und Herren, wer heute noch davon redet, whatever it takes, so long as it takes, oder von unerschütterlicher Unterstützung bis zum Ende des Ukraine-Krieges spricht, der steht in der Kontinuität von Joseph Goebbels mit seiner überlieferten Sportpalastrede. Kommissar Reynders sprach davon, der Krieg bedeutet Zerstörung der Infrastruktur. Die Verantwortlichen sollen vor Gericht gestellt werden. Nun, Herr Reynders, der NATO-Angriffskrieg auf Serbien hat auch die Infrastruktur zerstört. Das serbische Volk wartet heute noch auf die Bestrafung der Täter. Zum Schluss möchte ich noch kommen zu einem Kollegen der CDU. Kollege Gahler ist ein widerlicher Kriegstreiber. Der hat sich in seiner Rede Sorgen gemacht um das zerstörte Unterseekabel in der Ostsee. Dieser deutsche Volksverräter freut sich andererseits über die Zerstörung unserer deutschen Infrastruktur. Er hat sich über die Zerstörung von Nord Stream 2 gefreut. Meine Damen und Herren, wer CDU wählt, wählt Krieg in Europa. Wer CDU wählt, in Zukunft, meine lieben Landsleute, wählt Tod und Zerstörung. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass wir den Kollegen gegenüber mit Respekt umgehen und Beschimpfungen bitte zu unterbleiben haben. Wir kommen zum nächsten Redner, Dainios Salimas. I have just returned from Ukraine. I have a strong impression from the front lines that despite of our statements of solidarity, Ukrainians increasingly doubt the reliability of Western and European commitments. Ukraine still struggles to secure even the basic weapons and ammunition it urgently needs. Meanwhile, Russia seems to be successful in implementing its strategy of war of exhaustion. With North Korean troops directly entering the aggressive war on the Russian side, we are now witnessing the emergence of new Axis powers in the 21st century: Russia, Belarus, North Korea, Iran, and China. These tyrannical regimes view Ukraine as merely the first step in their broader goal to destabilize Western more democratic world and dismantle the rules-based international order. We must act actively. We must also have our strategy in countering the Axis powers. This means no more self-imposed trend lines, boosting our own defense capabilities and enforcing harsher sanctions on Russia and other Axis powers. Let us ensure that our support is worthy of Ukrainians' courage. Thank you. Very much. The next speaker is Lukas Sieper. Thank you, Ms. Vice President. Dear people of Europe, I wanted to hold a speech about the saying, show me your friends and I tell you who you are, but one colleague already did that. So I'm just going to say, if you use troops of a tyrant in your war, you are a tyrant. But one of my colleagues catched my eye, and this is Peter Bistron from the tyrant-supporting AfD. Peter Bistron, you need to know, right now faces criminal investigations in Germany because he was bribed by the Kremlin. And why do we know that he was bribed by the Kremlin? Because he was stupid enough to complain on telephone about the fact that they gave him 200 euro bills, which you cannot use in German gas stations. Of course, it's just an investigation, but as long as this investigation is pending, maybe Mr. Bistron should not have a big mouth about Russia in this parliament. Dear colleagues, we need to fight every tyrant, and we need to fight everyone that is on tyrants' payrolls. Slava Ukraina, thank you. Vielen Dank, Herr Sieper. Ich möchte aber auch hier noch mal darauf hinweisen, dass wir die Kollegen weder als dumm bezeichnen noch sonst was. Das gehört einfach nicht hier in das Haus. Respekt sollte schon sein. Wenn eine Handlung nicht klug ist, dann kann man das auch womöglich anders ausdrücken. Wir kommen nun zum nächsten Redner. Das ist Andrej Dostal. Vážení, jaké reálné řešení ve skutečnosti máte, kromě boje do posledního Ukrajince? Viděli jsme během 3 let, že sankce selhaly, neboť Rusko má podporu Číny, států BRICS a dalších států světa, které mají větší problém se Západem než s Putinem. A v tom nám ostatně velmi škodí ignorování genocidy v Gaze.
K převratu v Rusku nedošlo a patrně k němu nedojde. Posílat peníze nepomáhá a vojenská intervence Unie není možná. Unie nemá vlastní armádu, vysílání armád členských států by museli schválit jejich parlamenty a k tomu vůli nevidím. Vy snad ano? I kdyby existovala nějaká koalice ochotných, nemůže být nařízena odtud z Evropského parlamentu. Ten nemá, neměl a nikdy mít nebude žádnou kompetenci rozhodnout o účasti na válce za své členské státy. My nemáme ve skutečnosti zájem na vojenské eskalaci, nemáme zájem stát se dalším bojištěm. Nejlepším ze špatných řešení pro Ukrajince, byť možná ne pro Zelenského režim, je diplomatické jednání velmoci s cílem zachování existence Ukrajiny, byť patrně neutrální, s garancí spíše států BRICS než NATO. Děkuji. The next speaker is Milan Mazurek. Kolegovia, ja budem nesmierne rád, keď vás konečne uvidím, ako sami nastúpite na tú frontovú líniu, keď tak radi od rána do večera v tomto pléne kážete o tom, ako máme donekonečna viesť vojnu s Ruskou federáciou, ako máme dokonca bombardovať vnútrozemie Ruskej federácie a dostať svet až na práh tretej svetovej a v tomto prípade jadrovej vojny. Nalejte si čistého vína. Kam vaša politika doviedla svet, kam doviedla Európu a hlavne kam doviedla Ukrajinu? Čo ste urobili s Ukrajinou pred rokom 2014, keď vaša asociačná dohoda, ktorej tu mnohí tlieskali, dohnala Ukrajinu k občianskej vojne, ktorá stála životy 10 000 ľudí a rovnako obrovského množstva ľudí stála ich zdravie, celý majetok a Ukrajinu dohnala do stavu, v ktorom je dnes. Dnes máme svet na pokraji tretej svetovej vojny, ako hovorím, a jediné, čo z tohto pléna zaznieva, je poďme ešte viac bojovať, poďme posielať zbrane, poďme vyriešiť Ruskú federáciu tak, že budeme bombardovať. Jediné zmysluplné slovo o miery, ale vám sa to hovorí veľmi ľahko, pretože vy do tej vojny nechcete ísť. Der nächste Redner ist João Oliveira. Senhora Presidente, o momento que vivemos é grave e perigoso. A possibilidade de confrontação entre potências nucleares é hoje um risco real. Quem tenha consciência disso só pode ficar inquieto com este debate e com as propostas de resolução em discussão. Como é possível insistir com tanta ligeireza na escalada de um conflito que se prolonga há mais de 10 anos, fechando os olhos às consequências catastróficas que pode atingir? Para onde nos querem empurrar? Para onde querem empurrar os povos, os nossos filhos e netos, com esta irresponsável e perigosa apologia da confrontação, do militarismo e da guerra que aqui ouvimos? A realidade está a dar razão a quem, como nós, desde 2014, exige que os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia deixem de instigar o conflito. A quem desde o início reclama a abertura de vias de negociação com os demais intervenientes, nomeadamente a Federação Russa, visando alcançar uma solução política que garanta a paz, a segurança coletiva e o desarmamento. É preciso, e nós continuaremos a fazê-lo, insistir na construção da paz. Thank you very much. The next speaker is Herr Braun. Thank you, Madam Speaker. God bless everybody. Obviously, I'm against war escalation. I'm for the peace for all Europe, Ukraine, Russia, for everybody. But I can hear you warmongers here in this House mentioning values that you think Ukrainian regime represents. I can hear some of you saying that they are fighting for our values. So, well, that would be very bad for you, ladies and gentlemen, because the current Kiev regime is representing the tradition of genocide, Nazi Ukrainian, Bandera genocide. Don't you see SS Galician emblems on the arms of Ukrainian soldiers? Don't you see their banners? Don't you hear what they say? Don't you hear yourself when you say Slava Ukraini? To interrupt you now, the minute is over, and it's a question also of respect, please.
Thank you very much, or not. And now we come to the last speaker. Is Mr. Grazoulis here, because we had a little bit more time, so I can give him the floor? No, he's not here. Then we finish the Catch the Eye, and now we come to Mr. Didier Reynders for the Commission. Please, Commissioner, you have the floor. Thank you, Madam President, Minister, honourable members. This debate illustrates the need to continue the EU's support to Ukraine. The European Union and its member states have done a lot, but the needs remain huge. Let me stress that this extraordinary assistance is an investment in the EU's future. Ukraine is to be able to successfully defend its sovereignty and territorial integrity, also for our own security. The deployment of troops from North Korea to support Russia's war of aggression against Ukraine is a dangerous escalation of the war by Russia and has serious consequences for European and global peace and security. We strongly condemn it. In addition to transfers of arms and millions of artillery shells from North Korea to Russia, this is yet another blatant violation by Russia of international law, including the UN Charter, as well as of several UN Security Council resolutions adopted with Russia's support. It sends a clear message. Russia is not sincerely interested in a just, comprehensive and lasting peace, but is escalating and desperately seeking support for its war. You have rightly pointed out two issues requiring further work. We have indeed gradually moved from the one-off solutions at the outset of the invasion to more systemic assistance mechanisms. Our support to Ukraine will remain a crucial priority of the next Commission and High Representative designate Kalev. We will do more to put EU assistance on a more sustainable, predictable footing. This is essential to strengthen Ukraine now and for its recovery once the long-awaited peace is restored. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner. Now the floor has the Council, Mr. Janusz Buka. President, honourable members, Commissioner, the European Union continues to call on both Russia and the DPRK to immediately cease violation of UN Security Council resolutions and the UN Charter, and urges the DPRK to stop providing support to Russia's illegal war efforts. The European Union is closely coordinating with international partners on the matter, considering the serious consequences of this escalation for regional and global peace and security. The European Union will continue to do its part to uphold its international obligations and implement UN Security Council resolutions. We will continue to urge others to do the same. We are united in the condemnation of Russia's war of aggression against Ukraine. We are united in supporting Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity. We will continue our work in support of Ukraine and its people, and this work must also include diplomatic action for a sustainable peace. Thank you. Thank you very much. Wir kommen nun zum Abschluss der Aussprache. Die Aussprache ist hiermit geschlossen. Zum Abschluss der Aussprache wurden allerdings 7 Entschließungsanträge von verschiedenen politischen Gruppen eingereicht. Die Abstimmung findet am Donnerstag statt. Die Sitzung wird nun für einige Minuten unterbrochen und wird um 12 Uhr mit den Abstimmungen wieder aufgenommen. Vielen Dank.
can run it. Do, yeah, you will manage. No. Please, colleagues, if you can take your seats so we can proceed with the votes. Thank you. Please, colleagues, if you can sit down. Good. Thank you. The sitting is resumed. Now, I would like to inform the House that I have received a request for point of order, and I would like to give the floor to Mr. Sebastian Cruz and ask him to also state at the beginning the article in the Rules of Procedure based on which he is making the point of order. Mr. Cruz. Hartelijk bedankt, voorzitter. Ja, ik vraag dit punt van orde aan onder vermelding van regel 202 uit het reglement van de vergaderorde. In de vorige Straatsburgweek maakte de heer Sieper een punt van orde over de vaststelling dat veel collega's, voornamelijk aan de linkerzijde van de zaal, punten van orde gebruiken voor het maken van politieke statements. Zijn punt van orde vroeg om daar iets aan te doen. Daar kwam toen geen reactie op. Een dag later maakte hij weer een punt van orde over het feit dat hij een dag eerder een punt van orde had gemaakt waar geen reactie op was gekomen. Op dat punt van orde kwam ook weer geen reactie. Mijn punt van orde van vandaag gaat over het gegeven dat collega's telkens een punt van orde maken voor het maken van een politiek statement. Als daar een punt van orde over wordt gemaakt, volgt er geen reactie. Als je daar een punt van orde over maakt, volgt er ook geen reactie. Mijn punt van orde is de vraag waarom je punten van orde mag maken als er toch geen gevolg aan wordt gegeven. Dus graag een reactie op dit punt van orde. Dank u wel. Thank you. And I have also another point of order request from Mr. Garot. Please, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. En application de l'article 10, alinéa 3 de notre règlement, il est interdit aux députés de déployer dans cet hémicycle banderoles et bannières. Il est aussi interdit aux députés, suite à un arrêt du tribunal de l'Union du 6 octobre 2021, de placer sur nos pupitres nos drapeaux nationaux, au motif que le drapeau national deviendrait une sorte d'étendard d'un groupement politique et un symbole de la cause que celui-ci défend. Alors pourquoi n'est-il pas interdit à Madame Rima Hassan et certaines de ses collègues d'extrême gauche d'arborer fièrement le kéfier, symbole de la cause palestinienne et de la lutte contre Israël? Si on interdit nos propres drapeaux nationaux ici même, on doit évidemment interdire le symbole d'une cause militante. Madame la Présidente du Parlement, notre groupe vous a déjà écrit à 2 reprises sur ce sujet. Madame Hassan multiplie ses interventions ici même avec ce symbole provoquant. Qu'attendez-vous pour agir? Thank you. Now, let me inform you that the plenary chamber is a place for the oral exchange of views and expressions of opinions. The display of banners is indeed not allowed by the rules of procedure, and there's been court ruling on that as well regarding the flags. Members who were displaying visual and political symbols have been invited and asked to take them off before speaking. Now, let's come to the vote. And please don't forget to put in all your voting cards because everything is going to be roll call. So
you will need to be pressing the buttons. Now, the first one is a report by Mr. Molnar on the nomination of a member of the Court of Auditors, Ilyana Ivanova. Now, it's a secret ballot. The vote is open. Almost. Yeah, I see that. Okay, the vote is closed. Carried. Now we come to the objection on genetically modified maize, MON 89034. We have a motion for resolution there. There is Amendment 2, also by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it is adopted. Then we have Amendment 1, also by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it's rejected. And now we vote on the resolution as a whole, also by roll call vote. Vote is open. The vote is closed, and it's adopted. Now we have objection on genetically modified cotton, COT 102. We vote on the resolution as a whole, also by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it is adopted. Now we come to the next objection, which is on genetically modified maize, MON 89034 and 8 of its sub-combinations. We first have Amendment 2 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it's adopted. Then we have Amendment 1, also by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it's rejected. And now we vote on the resolution as a whole, also by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it's adopted. Now we come to the objection on genetically modified maize, MON 810. We have only the vote on the resolution as a whole, by roll call vote. That's all today. The vote is open. The vote is closed, and it's adopted. We come to the objection on genetically modified maize, DP 915635. We start with the Amendment 2 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it's adopted. Now we come to the Amendment 1, roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it's rejected. And now the vote on the resolution as a whole by roll call vote. The vote is open. The
The vote is closed, and it's adopted. Now we come to the objection on genetically modified maize, DP 023211, and we start by the amendment 2. It's also a roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it's adopted. We then come to the amendment 1, roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it's rejected. Now vote on the resolution as a whole by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it's adopted. And now we come to the objection on genetically modified maize, DP 202216. We start with amendment 2 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it is adopted. Now amendment 1 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it is rejected. Now vote on the resolution as a whole by roll call vote. The vote is open. The vote is closed, and it is adopted. And before the vote on the last objection, let me remind you that the members who are on the speakers list for the first debate in the afternoon to remain in the chamber. So I hope you have eaten before, because the debate will start immediately after the votes. Now we come to the last objection on the genetically modified maize, MON 94804. And we vote only on the resolution as a whole by roll call vote. The vote is open. And I spilled. Okay, this machine stops. The vote is closed. I'm fine. And it's adopted. Thank you very much. And I have to be careful next time. This is, I don't know. C'est ici, hein?
In the budget. Yeah. Dear colleagues, we will now begin the debate. So please take your seats, or if you're not wanting to stay in the chamber, please leave quietly. Thank you very much. So we will begin now, so please leave the chamber if you don't want to stay for the debate. And please, colleagues, respect the next debate and stay quiet if you're not having the floor. The next item on the agenda is the report by Mr. Negrescu and Mr. Herbst, the 2025 budgetary procedure. It's a joint text. And we will start with Mr. Van Overtveld for 3 minutes. Budget chair, please. The floor is yours. Voorzitter, collega's, commissaris. Het begrotingsakkoord dat vandaag voor ons ligt is het resultaat van intensieve inspanningen, in het bijzonder van beide rapporteurs, waarvoor mijn dank. De omstandigheden waarin deze begroting tot stand is gekomen verschillen fundamenteel van die waarin we de meerjarenbegroting in 2020 hebben vastgelegd. Sindsdien is het geopolitieke landschap ingrijpend gewijzigd door gebeurtenissen die velen op dat moment voor onmogelijk hielden, maar wel met grote gevolgen voor ons continent. In deze begroting is, waar mogelijk, rekening gehouden met urgente uitdagingen. De Russische agressie en de oorlog in Oekraïne, de aanhoudende migratiedruk, de escalerende crisis in het Midden-Oosten, de impact van natuurrampen en, vooral niet te vergeten, de concurrentiekracht van onze economieën. Als antwoord op deze uitdagingen heeft het parlement in de onderhandelingen bijkomende middelen bepleit en ook verkregen in verschillende domeinen. Het gaat dan onder meer over de uitdagingen. Als antwoord op deze uitdagingen, het gaat dan onder meer over uitgaven op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, maar ook ter bescherming van onze burgers en ter versteviging van de buitengrenzen. Dit akkoord sluit aan bij de herziening van het meerjarenkader eerder dit jaar en weerspiegelt de noodzaak om adequaat te reageren op nieuwe realiteiten. Collega's, deze begroting is de vijfde in het huidige meerjarenkader. Hoewel een meerjarenkader natuurlijk stabiliteit en discipline biedt, komt het soms wel ten koste van wendbaarheid. Flexibiliteit zal naar de toekomst toe echter steeds belangrijker worden. Ik kijk daarom uit naar het voorstel voor het volgende meerjarenkader dat de Commissie nog deze zomer zal presenteren. Dat voorstel moet ons niet alleen voorbereiden op de periode na 2028, maar ook voorzien in de veerkracht die de Unie nodig heeft om zich aan te passen aan een snel veranderende wereld. De Europese Unie, collega's, kan niet blijven stilstaan. In een tijd waarin de wereld om ons heen razendsnel verandert, moeten we vooruitgang boeken en handelen in het belang van onze burgers. Alleen zo blijven we relevant, effectief en klaar voor de noden van vandaag, maar ook voor die van morgen. Dank u wel. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Negrescu, the rapporteur. Please, the floor is yours for 3 minutes. Thank you, Chair, dear Commissioner. Dear colleagues, we did it. We found an ambitious agreement on the EU annual budget for 2025. With our plenary vote, we give the final go-ahead for the EU budget to be signed into law. As the chief negotiator of the European Parliament, I believe it is important to highlight that this was more than a mere formality. In times of institutional transition, societal turmoil, and complex geopolitical realities in many regions of the world, public budgets are often the focal point of political conflicts. We see governments and coalitions stumble over their battles about spending priorities, but we kept our unity.
At almost 200 billion euros, the EU budget for 2025 that we have agreed with the Council is 6% bigger than this year's, meaning a 10 billion euro increase, responding to the needs of Europeans while being able to pay back for the post-pandemic economic recovery of the Union without cutting key programs. By approving our EU budget for next year, we will send a forceful message to the citizens that the EU, despite the difficult political and economic context, is able to equip itself with the financial means necessary to implement its policies and respond to its people's needs. On top of the Commission's proposals, we have managed to add 422 million more for education and young people, increasing Erasmus Plus to a total of 4.3 billion, 45 million euros for research, innovation and health, 30 million euros for agriculture, in particular for young farmers, making it a total of 39.9 billion euros for the European Agricultural Guarantee Fund, 5 million euro for nature, biodiversity and climate action, 10 million euro for the management of the EU external borders, in particular for Schengen enlargement with Romania and Bulgaria, 6 million more for military mobility, or 50 million more for humanitarian aid, and we have many examples of this kind. But also we have increased our support for the work of the European Public Prosecutor's Office and Europol. Within these tight margins of the financial framework, I am proud that we have shown that we can pay this cost without cutting flagship programs, and in the same time we managed to install a budgetary discipline. At the same time, we managed to restore Council reductions to the flagship programs, and in the same time retain a sizable amount for the flexibilities for next year. We also have provisioned in the budget for additional disaster relief in our regions, and of course in particular in the rural areas. And we are trying to help the compatriots affected by the floods, droughts and wildfires. As part of the agreement, we accorded to front-load payment appropriation of up to 3 billion euros to provide support for regions affected by natural disasters. And of course, we refer here to the regions and the countries from Central and Eastern Europe, and of course to our friends from Spain. Our unity among the groups helps to push our interests and priorities in the discussion with the Council. Despite the fact that we have differences in this House, we were able to negotiate a solid and strong budget for 2025 that replies to our citizens' expectations and helps alleviate some of the hardships that they are facing. I call on you to vote in favor of the budget 2025 tomorrow, and I would like to thank my colleagues, the shadows, my colleagues from the S&D conciliation team, the Council also for their work, but also the Commissioner. This is your last budget. You did a great job. Thank you for that. And I think we need to approve the budget tomorrow. Thank you so much. Thank you very much, Rapporteur. And I will give the floor to Mr. Herbst, the next Rapporteur, for 3 minutes. The floor is yours, please. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kommissar, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst auch einmal sehr herzlich bedanken, sowohl bei der Kommission für die Anleitung in diesen schwierigen Gesprächen, aber auch bei der Ratspräsidentschaft für die zwar harten, aber fairen Gespräche, die konstruktiv waren. Und wir haben es in der Vergangenheit erlebt, dass oftmals auch Institutionen Kämpfe etwas überlagert haben, dass wir uns manchmal um Dinge gekümmert haben, die vielleicht gar nicht so sehr im Mittelpunkt hätten stehen sollen. Das war diesem Mal, glaube ich, dankenswerterweise nicht der Fall. Wir konnten uns auf die wesentlichen Punkte, die mein Kollege Victor Negrescu genannt hat, konzentrieren. Das heißt, ich glaube, man kann sagen, das Verhältnis zwischen Rat und Parlament unter Aufsicht der Kommission war ein gutes. Deshalb ist auch das Ergebnis ein insgesamt gutes. Wir haben als Parlament natürlich versucht, unserem Auftrag gerecht zu werden, auch Anwalt der anderen Institutionen zu sein. Ich denke, es ist uns gelungen, gerade in dem von uns selbst auch gewählten Schwerpunkt der Cybersecurity, etwas, wo wir uns, glaube ich, auch in der Mitte getroffen haben. Es ist uns gelungen, einige Stellen für die anderen Institutionen zu sichern, was deshalb wichtig ist, weil wir ja gemerkt haben in den vergangenen Jahren, dass ein erfolgreicher Einbruch von außen in eine Institution auch Folgen für andere Institutionen haben kann. Wir haben auch gesehen, dass wir sehr viel Geld ausgeben müssen für die Angriffe der Vergangenheit und dass es gut ist, hier auch präventiv tätig zu werden. Und ich glaube, wir können als Parlament froh sein, dass wir hier an dieser Stelle geholfen haben. Ich will an dieser Stelle auch als eines von vielen Beispielen nennen EDPS und EDPB, weil wir an die Zukunft denken müssen. Wir werden gerade im Finanzbereich sehr viel stärker mit KI arbeiten müssen. Wir haben dafür gesorgt,
dass hier die personelle und die finanzielle Ausstattung ein bisschen besser wird, damit wir verhindern können, dass wir hier in Zukunft so etwas wie ein Bottleneck, einen Flaschenhals haben. Das ist wichtig. Genauso wie die Sicherheit insgesamt der Menschen, die für die Europäische Union arbeiten. Wir haben gesehen, dass im Bereich des External Action Service große Sicherheitsdefizite bestehen. Wir haben versucht, dort gegenzusteuern, haben mit einem immerhin zweistelligen Millionenbetrag dies auch geschafft. Das wird nicht ausreichen. Die Institutionen insgesamt müssen ihrer Verantwortung stärker gerecht werden. Und das gilt auch für die Luxemburg Housing Allowance. Wir müssen dort gerade den unteren Gehaltsstufen die Möglichkeit geben, auch in Luxemburg zu arbeiten. Wir haben uns dazu vertraglich verpflichtet, also müssen wir auch dafür sorgen. Wir haben jetzt die Voraussetzungen geschaffen, um dort einen Einstieg zu schaffen für die unteren Dienstgrade, um dort auch in Luxemburg weiter tätig sein zu können und Personal zu finden. Insgesamt glaube ich, dass wir es geschafft haben, die Verwaltungskosten so weit wie möglich zu senken oder niedrig zu halten. Daran müssen wir noch stärker arbeiten in der Zukunft. Es wird nicht ausreichen. Trotzdem muss an dieser Stelle auch gesagt werden, dass wir als Parlament natürlich auch daran interessiert sein müssen, dass Verwaltung funktioniert. Also Verwaltung so günstig wie möglich, aber auch so gut wie nötig für die Menschen in Europa und für unsere gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Institutionen. Vielen Dank. Thank you very much. And now we come to the Council, and I will give the floor to Minister Boka. The floor is yours, please. President, honourable members, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to express the Council's satisfaction that we were able to reach an agreement in the Conciliation Committee after long and intense discussions during the night of 15th and 16th of November. Together, we worked hard to find a solution that would equip the Union for the challenges of the fifth year of the current multi-annual financial framework, which is at the same time the first annual budget after the mid-term revision of the MFF and the first application of the cascade mechanism for the unfortunate interest cost overrun of the Next Generation EU. The negotiated budget for 2025 responds to our priorities, including the latest geopolitical developments, fulfills our legal obligations, and provides support for actions that are important for the European citizens, as well as regions affected by natural disasters, including the recent floods, for example, by putting €3 billion in reserve for Restore that is made automatically available once the proposal is adopted. Let me highlight that increasing the cohesion payments with an unprecedented €3 billion in the current challenging economic and budgetary environment is a great achievement. I also welcome that the Council and the Parliament agreed on changing the budget nomenclature for the Reform and Growth Facility for the Western Balkans in order to increase predictability to our partners. Regardless of the positive elements, I will not hide from you that the result was not an easy agreement for some Council members. The Council considers that strict and prudent follow-up of the Next Generation EU's additional interest costs and the borrowing strategy of the Commission is necessary in order to adhere to the MFF mid-term revision on the implementation of the so-called cascade mechanism. I am glad to inform you that after the successful outcome of the Conciliation Committee, the joint text was formally approved by the Council earlier this week. The Council expects the European Parliament to also approve the joint text. The general budget for the financial year 2025 will then be adopted within the deadlines foreseen by the treaty to allow for an orderly start of 2025. I thank the chairman of the European Parliament's Committee on Budgets, Johan van Overtveld, and the rapporteurs, Victor Negrescu and Niklas Herbst, and their teams for the good cooperation during the last weeks and months. I would also like to extend my thanks to all members of the European Parliament who contributed to ensuring the outcome of the conciliation. I would also like to extend my special thanks to Commissioner Hahn and his team for facilitating our negotiations. I commend the formidable work by my colleague, State Secretary Peter Bonnoi and his team, who have guided this crucial process from the side of the Council. President, honourable members, Commissioner, ladies and gentlemen, in the hope of a positive vote tomorrow, I thank you very much for your attention. Thank you very much, Minister. And now I will give the floor to the Commission and Commissioner Hahn. The floor is yours, please, and welcome. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Hohen Hauses, liebe Rapporteure, Herr Minister. In der Tat freue ich mich auch
sagen zu können, wir haben eine Vereinbarung gefunden in den frühen Morgenstunden des Samstags, also deutlich vor der eigentlichen Deadline, zum zweiten Mal in der Reihe, dass es gelungen ist, früher als notwendig zu einem Budget zu kommen, was auch Ausdruck einer guten und konstruktiven Verhandlungsführung war, wo ich mich sowohl, wenn Sie das bitte auch vermitteln, Herrn Staatssekretär Barnay danke, aber auch den Rapporteuren und allen Verhandlern auf der Seite des Parlaments, dass wir hier konstruktiv diskutieren konnten und zu einem Ergebnis. Die Ausgangslage war gerade aus der Sicht des Parlaments gar nicht so einfach, denn 2025 ist das erste Jahr, wo die Midterm-Revision sozusagen zum Tragen kommt. Und mit dieser Midterm-Revision haben wir ja schon a priori eine Verstärkung des Budgets von über 700 Millionen Euro vereinbart, sodass sozusagen die Möglichkeiten, hier noch zusätzlich etwas on top zu setzen, beschränkt sind, sowohl was die Umschichtungsmöglichkeiten anlangt, als auch eben die Möglichkeiten, noch zusätzlich etwas zu gestalten. Aber wir haben hier, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden. Und daher möchte ich mich wirklich bei den Rapporteuren, aber auch bei den Shadow-Rapporteuren und bei der ungarischen Präsidentschaft dafür bedanken. Das Budget ist ein Budget, das fast 200 Milliarden an Commitments vorsieht und etwas über 155 Milliarden an Payments. Es ist ein sogenanntes Dip Year, also ein Jahr, wo die Zahlungen aus den Kohäsionsfonds der früheren Periode auslaufen und in der neuen Periode eben erst so richtig losgehen. Daher dieser Unterschied zwischen Commitments und Payments. Es ist allerdings auch gelungen in den Verhandlungen, ich glaube im Interesse vor allen Dingen unserer betroffenen Bürgerinnen und Bürger und der entsprechenden auch politischen Institutionen eine Lösung zu finden für die Unterstützung jener Regionen, die gerade in den letzten Wochen und Monaten von Flutkatastrophen in Zentraleuropa, aber auch in Spanien betroffen wurden. Die Kommission hat hier einen Vorschlag vorgelegt für ein sogenanntes Restore-Paket. Die Gesetzesverhandlungen laufen. Ich bin dem Parlament dankbar, dass Sie sich bemühen, das noch vor Weihnachten unter Dach und Fach zu bringen. Finanziell sind hier die entsprechenden Vorkehrungen getroffen. Auch dafür mein Dank an die Verhandler, dass hier zusätzlich eine Reserve von 3 Milliarden Euro geschaffen werden konnte, die unmittelbar zur Verfügung steht, sobald es eben zu einer Einigung über den Gesetzestext kommt, womit eine signifikante Vorfinanzierung jener Programme erreicht werden kann, die eben für die Abdeckung, Mitabdeckung der Schäden aus diesen Flutkatastrophen notwendig sind. Das Zweite wurde schon erwähnt. Es hat sehr intensive Verhandlungen gegeben, wie wir in der Tat mit der neu geschaffenen Jury-Cascade umgehen. Es hat hier, darf ich sagen, ambitiöse Vorschläge gegeben. Schlussendlich haben wir uns auf eine konservative, aber wie ich meine, auch für die Zukunft verlässliche Variante geeinigt, dass eben hier 50% aus Redeployments finanziert werden sollen und 50% aus Decommitments, was die zusätzlichen Kosten der Bedienung von Next Generation EU und den Zins- und den Dividendenkosten hier anbelangt. Und ich denke, das ist damit auch eine Grundlage für die künftigen Jahre 26 und 27. Nochmals vielen Dank, dass dieses Budget möglich geworden ist. Danke dem Rat, dass es schon die Bestätigung gegeben hat. Und ich gehe davon aus, dass wir morgen im Plenum hier eine starke Mehrheit finden. Nochmals vielen Dank für diese sehr, sehr guten Verhandlungen und das Ergebnis. Vielen Dank. Thank you very much, Mr. Commissioner. And now we will take the round of speakers on behalf of the political groups, starting with EPP and Mr. Halisik. And for 1.5 minutes, please.
Szanowni Państwo, Szanowny Panie Komisarzu, przede wszystkim chciałem podziękować za dotychczasową dobrą współpracę, bo to rzeczywiście była dobra współpraca, a jutro Parlament zadecyduje nie tylko o przyjęciu budżetu na rok 2025, zadecyduje, mam także nadzieję, skutecznie nad powołaniem nowej komisji. Będziemy mieli ramy finansowe do szybkiego startu w nowy rok z nowymi wyzwaniami, z nowymi zadaniami. Chciałbym podkreślić, że Parlament Europejski dzięki dobrym negocjacjom prowadzonym przez Victora Negrescu, to było zespołowe działanie pełne zrozumienia, miał bardzo twarde stanowisko i jednolite. I dlatego mogliśmy obronić się przed proponowanymi przez Radę zbyt drastycznymi cięciami w wielu obszarach, w kilku flagowych obszarach. A dzisiaj mogę powiedzieć publicznie tak, będziemy mieli wsparcie finansowe dla ochrony granic zewnętrznych, będziemy mieli stabilne finansowanie i zwiększone finansowanie dla ważnych agencji działających na rzecz bezpieczeństwa, Frontex czy Europol. Będziemy mogli chronić ludność przed kataklizmami. Te środki także znajdują się już w przyszłorocznym budżecie, także w rezerwie, którą będziemy mogli uruchomić na wypłatę zaliczek, także dla polskich ofiar powodzi 1,5 miliarda euro w zaliczkach, a 5 miliardów euro przewidziane to kwota, która na pewno nie jest wystarczająca, ale jest tym pierwszym bardzo ważnym zastrzykiem pomocy. Musimy myśleć o przyszłych wyzwaniach także w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego, żywnościowego. Wiele wyzwań przed nami, a ten budżet to dobry początek do myślenia wspólnego o zadaniach na kolejne lata i nowe ramy wieloletnie budżetu nowej perspektywy. Wiemy, jak działać, musimy działać wspólnie. Jeszcze raz dziękuję negocjatorom, jeszcze raz dziękuję reporterom z poszczególnych grup politycznych i mam nadzieję, że ten budżet nowej kadencji jest zapowiedzią także bardzo ofensywnego odpowiadania na zapotrzebowania obywateli. Oni czekają na środki i pomoc. Dziękuję. Thank you very much. The next speaker is Mr. Ushakov for 1 minute and 30 seconds, please. Thank you, President. For the first time, the European Union has a budget of 200 billion euros, and it's an important increase in the Union's financial capacity. However, the European Union budget remains relatively small. A budget of 200 billion euros is less than the budget of Denmark, and that means that we need to be clear with the priorities when we vote for the budget. Despite the pressure of repaying the COVID recovery debt, we have succeeded in protecting key programs from cuts. That's when we talk about priorities. Because taking funding away from youth or scientific research to cover interest payments would have been disastrous. In my own country, Latvia, the national government faces a similar challenge, repaying debt. Unfortunately, the proposed solutions include several controversial measures, such as cutting funding for urgent medical assistance. Again, about priorities, we managed to provide additionally 3 billion euros to allocate to support European regions affected by natural disasters. It was crucial to find a solution that didn't impact the cohesion funds. Taking money from one part of Europe to assist another would have violated the very principles of solidarity. At the same time, we continue to struggle with the budget of the European administration. This is a never-ending story. Increasing responsibilities every year, systemic underfunding, and hundreds of transfers during the year to deal with the consequences of underfinancing. At this rate, we risk to face a significant crisis in our administration pretty soon. I would like to express my gratitude when we talk about the budget to rapporteurs, Victor Negrescu and
wir diese vollkommen verrückte Entwicklung weiter. Dieses Pamphlet der Steuergeldverschwendung namens Haushalt lehnen wir strikt ab. Vielen Dank. Thank you very much. Well, that was the round of speakers on behalf of the political groups. From now on, I will be a little bit more strict on the time. And I have also opened up for the blue card in case you want to take one. And the next speaker is Mr. Resler for 1.5 minutes, please. Puno hvala potpredsjednice, povjereniče, kolegice i kolege. Nakon dugotrajnih, teških pregovora, Europa ima još jedan proračun za koji možemo reći da uvelike odgovara potrebama europskih građana. Pregovori su bili izazovni i mislim da uvelike Europski parlament može biti zadovoljan sa postignutim rezultatima. Zajedno smo uspješno osigurali kritična dopunjavanja nacrta proračuna komisije u ključnim područjima politika u skladu sa našim zajedničkim prioritetima. Osigurano je tako gotovo 200 milijardi eura za istraživanje i razvoj, za obrazovanje, za obrambene prioritete, borbu protiv posljedica prirodnih katastrofa, ali također i za druga područja koja su važna, za jačanje europske konkurentnosti i za održivost. Postigli smo dogovor, ne manje važno, o uravnoteženom pristupu financiranju plaćanja kamata za trošak europskog zaduživanja, što održava našu predanost dugoročnoj fiskalnoj odgovornosti, uz osiguravanje da ovaj značajan instrument oporavka i dalje služi svojoj svrsi bez nerazmjernog utjecaja na druge proračunske prioritete. Međutim, vidimo i iz ovih pregovora da će pregovori o višegodišnjem financijskom okviru biti teški i da će se Europski parlament morati boriti za europske građane i za osiguravanje dodatnih prioriteta. Čestitam svima koji su bili uključeni, izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni, ali također i povjereniku Hahnu koji je još jednom za kraj bogatog mandata u Europskoj komisiji odgovorno posredovao pregovorima. Hvala. Please, colleagues, in respect for the next speakers, please stick to your speaking time. And the next speaker will be Ms. Gomez Lopez for 1.5 minutes, please. Thank you, Chair. En la madrugada del 16 de noviembre se llegó a un acuerdo de pactar y cerrar un presupuesto de casi 200.000 millones de euros. Un acuerdo que no fue fácil de obtener, en primer lugar, porque era el primer presupuesto que pactábamos y cerrábamos tras la revisión del marco financiero a largo plazo. Y, en segundo lugar, porque también era el primer presupuesto en el que los costes de los intereses del programa Next Generation eran superiores a los previstos. Y como Parlamento teníamos absolutamente claro que eso no podía afectar a iniciativas claves como Erasmus Plus o Horizonte Europa. Por eso pactamos llevar a cabo el mecanismo en cascada del EURI para precisamente poder gestionar esos costes de endeudamiento de los Next Generation sin afectar a ninguna de estas iniciativas claves, mientras seguíamos teniendo como presupuesto flexibilidad y capacidad de respuesta a cualquier imprevisto. Hemos hecho y hemos pactado un presupuesto que pretende dar respuesta a cuestiones que hoy son desafíos claves para la Unión Europea. Cuestiones como el cambio climático, retos sanitarios, dar una solución y una alternativa a todas las zonas rurales, a la agricultura, a nuestros jóvenes, a impulsar la competitividad en Europa, pero además a dar una respuesta a la emergencia de la crisis que estamos viviendo países como el mío, como España, Valencia, pactando por primera vez un presupuesto que hace una reserva de más de 3.000 millones de euros para que desde ya cualquier país que tenga un problema y una catástrofe natural pueda desde este año 2025 tener recursos suficientes para poder atender la emergencia que hoy viven esos países. Dear colleagues, I know it's not nice, but you know your speaking time in advance, so please stick to that. And the next speaker is Mr. Zijlstra for 2 minutes, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik was schaduwrapporteur namens de Patriots, de derde partij in dit parlement. En dat was een interessante ervaring. De rapporteur gooide ongelezen mijn zorgvuldig opgestelde amendementen in de prullenbak.
En beweerde later bij de stemming in de budgetcommissie dat hij met alle partijen succesvol had overlegd. Dat succes bleek vervolgens niet uit de uitslag plenair, waar de resolutie juist werd weggestemd. Een verdeeld parlement. In de discussie met raad en commissie werd een sterk gegroeide begroting vastgesteld, bijna 200 miljard. In de raad onthielden 5 landen zich vervolgens van stemming en stemde Zweden zelfs tegen. Ook een verdeelde raad dus. En vervolgens wordt het eindresultaat hier als een overwinning gevierd. Want zoals de rapporteur zelf stelde, het parlement heeft de traditie en de plicht om begrotingen altijd te verhogen. Dat dat ten koste gaat van belastingbetalers is geen onderdeel van de discussie. Dat de Europese Commissie geen rekening had gehouden met het feit dat geld lenen geld kost, is ook belachelijk. En ook die rekening gaat nu naar de belastingbetaler. Voorzitter, de Raad wilde graag prudent begroten en dat is duidelijk niet gelukt. De Europese Commissie plant nu zelfs 3 miljard aan boetes in om kosten te dekken. Dat zijn boetes die nog helemaal niet bestaan. Voorzitter, volgend jaar start het overleg over de nieuwe meerjarenbegroting en met een verdeelde Raad en een verdeeld parlement en een commissie die niet met schulden kan omgaan. Dat, voorzitter, is een treurig beeld. Bijna zo treurig als de economische vooruitzichten van de Europese Unie, die met deze begroting niet zullen veranderen. Voorzitter, als de rapporteur de uitgangspunten van de Raad had gevolgd, zouden wij voor hebben gestemd. U begrijpt dat wij nu tegen zullen stemmen. Dank u wel. Thank you very much. The next speaker is Mr. Razza for 1 minute, please. Grazie Presidente. Il 22 novembre, qualche giorno fa, a Parigi si sono riunite le principali associazioni imprenditoriali di Francia, Germania e Italia, che da sole rappresentano il 53% del prodotto interno lordo dell'Unione. Hanno chiesto all'Europa un intervento straordinario in competizione, hanno chiesto di recuperare i tempi perduti, hanno chiesto di guardare al futuro della competitività del nostro sistema imprenditoriale. E da loro dobbiamo dire, mentre ci apprestiamo a votare questo bilancio, che la risposta non arriva da questo bilancio. Certo, ci sono dei significativi miglioramenti, c'è un lavoro che ha fatto il Parlamento, c'è un recupero dei tagli che il Consiglio aveva proposto alla Commissione, ma non c'è quell'intervento straordinario anche inserito nella relazione Draghi. Bastano i numeri, 200 miliardi il bilancio, 800 miliardi le attese. Dobbiamo lavorare molto e bisognerà fare molto di più nel futuro. Grazie. Thank you very much. The next speaker is Ms. Jaar for 1 minute, please. Kolegovia, kolegyne, práve som sa vrátila z východného Slovenska, regiónu, ktorému Európska únia garantuje podporu prostredníctvom kohéznej politiky. Politiky na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, vďaka ktorej má aj tento kraj dobehnúť Západ. Namiesto toho som videla odliv mladých ľudí do zahraničia, nedostatok pracovných miest a aj chabú infraštruktúru. Kapitola tejto politiky má pritom v budúcoročnom rozpočte najvyššie pridelené zdroje až 40% z 200 miliárd. No realita v teréne je iná, niekedy alarmujúca. Napriek množstvu vyčlenených eurofondov v mnohých obciach stále chýba kanalizácia aj prístup k vode. A my vieme, že toto je problém na národnej úrovni, no pokiaľ ide o európske investície a sľuby, ľudia otáčajú hlavu smerom k Bruselu a ľudí nemôžeme trestať za to, že majú neschopnú vládu. Ak máme naplňať naše spoločné európske ciele, musíme zabezpečiť, aby náš rozpočet bol skutočne taký, aby pomáhal tým, ktorí to najviac potrebujú. Musí sa prejaviť na životoch ľudí, až vtedy budeme môcť naozaj hovoriť o úspešnom rozpočte. Ďakujem. Thank you. Next speaker is Mr. Tigethoff for 1.5 minutes, please. Thank you. Under the given circumstances, this for the EU budget 2025 is a good one. It includes very important top-ups for programs for climate, biodiversity, humanitarian aid and healthcare research, for example. But we also have to be aware we should have done a lot more. We need an EU budget for the people. And the structure of the EU budget is completely outdated and urgently needs to be updated.
We need a budget that is far more flexible. We need a budget that really follows our goals and values. Right now, we are refusing to invest in fire alarms, but at the same time, we cannot afford to rebuild our house once it's burned down. We finally need mandatory targets, for example, for climate mainstreaming and climate adaptation, to finally start building resilient communities. And we need to stop financing dictators. We really need a conditionality for a rule of law in the EU budget. And with a flexible budget, we need to understand where our money is spent, so we need to follow the money. So let's reform the EU budget. Thank you very much. The next speaker is Mr. Ferrantouris for 1.5 minutes, please. Η αυριανή ψήφιση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού είναι μια κορυφαία κοινοβουλευτική αλλά και πολιτική πράξη. Τα βέλη μου σήμερα θέλω να τα στρέψω με καλή πίστη κατά του Συμβουλίου Υπουργών για τις οριζόντιες περικοπές χωρίς τεκμηρίωση, αδικαιολόγητα, αναιτιολόγητα, ποσών και πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, σε αντίθεση με αυτά που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Εισηγητή για τις προσπάθειες που έκανε, τις πολύμηνες. Ωστόσο, το Συμβούλιο Υπουργών προχώρησε σε μειώσεις πλέον του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να καταλήγει περίπου στο 1% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος. Ακόμα και σε πολιτικές και σε τομείς που είναι κρίσιμοι για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο αγροτικός τομέας. Έχουμε σημαντικές περικοπές. Ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικών Εγγυήσεων. Άρα λοιπόν ο προϋπολογισμός που έρχεται αύριο προς ψήφιση είναι κατώτερος των προσδοκιών και θεωρώ ότι θα πρέπει πολύ σοβαρά πλέον να κοιτάξουμε προς το μέλλον με ενίσχυση σε κοινωνικές δαπάνες, σε μείωση των ανισοτήτων και υποδομές. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The next speaker is Ms. Benjumea for 1 minute, please. Gracias, Presidenta. La elaboración de un presupuesto es una enorme responsabilidad. Se trata de decidir a qué prioridades vamos a destinar el dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos europeos, 200.000 millones de euros. Y la prioridad de la Unión Europea no puede ser financiar los intereses de la deuda Next Generation a costa de recortar recursos a otros programas europeos con alta valoración ciudadana. Y mucho menos la prioridad puede ser la imposición de este modelo en el futuro marco financiero, cuando el modelo de los fondos Next está muy lejos de haber conseguido los ambiciosos objetivos para los que fue creado, con un reducido impacto económico y un alto nivel de fondos sin ejecutar. Las prioridades de la UE deben ser la competitividad de nuestras empresas, la seguridad de nuestras fronteras, la inversión en innovación e investigación, la eficiencia de la política de cohesión, la defensa de nuestro sector primario y la reserva de recursos comunitarios para hacer frente a las catástrofes como la vivida en Valencia. Este presupuesto que mañana votamos lo recoge y ha sido en gran parte gracias al liderazgo del Partido Popular Europeo. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Ms. Tavares for 1.5 minutes, please. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Comissário. A negociação do Orçamento 2025 representa aquilo que não queremos para o próximo quadro financeiro plurianual pós-2027. Não queremos, no Orçamento anual, centrar-nos na gestão do reembolso da dívida do Next Generation EU. Queremos, a partir de 2028, a altura em que devemos fazer o reembolso do capital do Next Generation EU, ter uma solução para o reembolso que se configure num instrumento seguro. Queremos acordar até lá um perfil do reembolso da dívida que não afete a gestão anual de programas, que não ponha em perigo as prioridades para os europeus, que nos permita, no orçamento anual, dedicarmos àquelas que são as verdadeiras prioridades da União e o seu reforço.
Queremos a União Europeia mais simples e eficaz na sua capacidade de resposta, um orçamento anual mais transparente, com uma gestão mais ágil, focada naquilo que deve ser o valor acrescentado da União Europeia para os europeus. Ainda assim, o Parlamento alcançou para 2025 importantes reforços na educação, na saúde, nas políticas sociais, na ajuda humanitária, na proteção civil, na investigação, na agricultura e na luta contra a corrupção, ao mesmo tempo que encontramos uma abordagem equilibrada no financiamento das dívidas geradas pelo Next Generation EU. Num processo negocial difícil, o Parlamento provou mais uma vez que é capaz de encontrar soluções claras para os desafios da União Europeia e para as expectativas dos nossos cidadãos. Permitam-me uma palavra de reconhecimento aos dois colegas relatores pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados alcançados, bem como ao Sr. Comissário e à sua equipa pela prestimosa e sempre disponibilidade. Muito obrigada. Thank you. Next speaker is Ms. Furet for 1 minute, please. La Commission européenne continue d'imposer des contraintes budgétaires qui empiètent sur la souveraineté des États membres et alimentent la bureaucratie inefficace de Bruxelles. Dans le cadre du budget pour 2025, les augmentations des dépenses concernent des programmes tels que le Pacte vert et la militarisation de l'Union européenne, alors que nos citoyens subissent de plein fouet les conséquences de l'inflation, des crises énergétiques et de l'immigration massive. Comment justifiez-vous l'allocation de ces fonds à des projets idéologiques, alors même que de nombreux gouvernements nationaux sont contraints de réduire leur budget pour des services essentiels? Est-ce que cela reflète réellement les priorités et les préoccupations des Européens? Ne serait-il pas plus responsable de redonner aux États membres la maîtrise de leur budget et de cesser de financer des projets qui divisent au lieu de rassembler? Je vous remercie. Thank you very much. Next speaker is Mr. Eriksson for 1 minute, please. Sverige blev nedröstat i rådet. Istället gjorde de tre institutionerna upp om att höja budgeten och därmed lägga ytterligare börda på medborgarna. Medborgare som har en tuff verklighet sedan maten, bensinen och elen blivit dyrare. Familjernas hushållsbudget är ansträngda. Något som vi borde tänka på i denna kammare då vi tar ytterligare resurser från medborgarna när EU-budgeten blir större. Ett positivt inslag i årets budget är dock att 5 regeringar i rådet inte röstade för den slutgiltiga uppgörelsen. Sveriges regering tillhörde dem som markerade mot en ständigt växande EU-budget. Detta hoppas jag blir ett första steg mot en tuffare förhandling inför kommande 7-årsbudget. Nu måste det bli ett slut på expansionen. Pengarna gör bäst nytta i medborgarnas händer. Tack. Thank you very much. Next speaker is Ms. van Brugge for 1 minute, please. Voorzitter, het leven is de afgelopen tijd flink duurder geworden. Dit merken onze inwoners dagelijks als zij hun boodschappen doen, wanneer zij hun energierekening moeten betalen of wanneer zij aan de pomp staan. En ook onze lidstaten merken dit wanneer zij hun begroting opstellen. Want geld kun je immers maar 1 keer uitgeven. En om een sluitende begroting te krijgen, moeten er pijnlijke keuzes gemaakt worden, waar landen hun geld wel en vooral ook niet aan uitgeven. Wij kunnen als Europa niet achterblijven. Het roer moet om. De uitdagingen van vandaag vragen om stevige investeringen in defensie en innovatie. Om geld hiervoor vrij te maken, moeten we andere prioriteiten stellen en bezuinigen als dat nodig is. Laten we samen gezond verstand en realisme terugbrengen in onze begroting. Een begroting die zorgt voor onze veiligheid, die onze welvaart vergroot en waarmee we klaarstaan voor de toekomst. Dank u wel. Thank you very much. Next speaker is Ms. Metz for 1 minute, please. Dear President, dear colleagues, Luxembourg, as one of the EU capitals, is home key to EU institutions. There are strong reasons for why 12 European institutions, agencies and bodies are based in Luxembourg.
such as the Court of Justice and the European Court of Auditors. Their location ensures independence away from the political centres of Brussels and Strasbourg. However, the cost of living in Luxembourg is the highest in Europe, affecting not only residents but also 14,000 EU staff working there. Ensuring proper staffing and functionality of this institution is vital for the good functioning of the European Union. So negotiating housing allowance is a welcome step, but more is needed. A correction coefficient reflecting Luxembourg's high cost would ensure fairness and protect attractiveness of these institutions. Colleagues, supporting staff working in our institution in Luxembourg is not just operational, it's about upholding our shared European values such as justice and the rule of law. Thank you. Oh, there's a blue card, Ms. Metz. There's a blue card. Do you want to take it? The blue card? It's Ms. Grappini, seat 471, please. Vă rog să vă pregătiți căștile pentru că îi voi vorbi în limba română. Stimată doamnă, văd că plângeți nivelul de trai și costul ridicat din Luxemburg. Știți dumneavoastră în estul Europei câți copii trăiesc în sărăcie? Câți oameni au pensionari care n-au cum să-și cumpere medicamentele? Eu cred că trebuie să ne gândim la acest buget, mai ales la eficiența modului în care se cheltuiesc. Nu e suficient să dirijăm niște bani pentru niște domenii, ci este foarte important să vedem eficiența. Dacă s-a alocat la parchetul european bani în plus, să vedem cum recuperează evaziunea fiscală. La orice capitol trebuie asta să facem și să ne gândim la cei mai săraci, nu la Luxemburg, unde nivelul de trai și veniturile sunt peste media Uniunii Europene. Mulțumesc. Ms. Metz. Thank you very much for that questions, but I think you are mixing up things there. Of course, I'm in favour that we have to fight at European level, we have to fight poverty, of course. In Luxembourg, just to say 1 child out of 5 is at risk of poverty, but that's another issue. I mean, we have to fight that. Here is a fundamental question that every country in the European Union has a coefficient corrector, has this corrector coefficient, except Brussels and Luxembourg. And I just want that Luxembourg, the people working there, I'm not speaking mainly, they are coming from all the countries, have the same rights than in the other European countries, so that they look at the real cost of living that exists in Luxembourg. That is what this is about. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Sousa Silva for 1 minute, please. Senhora Presidente, Senhor Comissário, caros colegas, no contexto geopolítico em que vivemos, precisamos de um orçamento robusto para garantir uma Europa forte, capaz de agir, mas essencialmente defender os nossos valores democráticos. Quero, em primeiro lugar, destacar o resultado obtido pela equipa de negociação do Parlamento, que tive a honra de participar, pois asseguramos um aumento de 230 milhões de euros no financiamento de programas de particular relevância para os europeus. Sublinho 2, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a Europol. Em segundo lugar, quero evidenciar a inclusão, já em 2025, de 3 mil milhões de euros para a assistência aos Estados-membros afetados pelas recentes catástrofes naturais, entre os quais Portugal. Em terceiro lugar, saliento o acordo para a reintrodução no orçamento de 420 milhões de euros para reforçar o programa Erasmus+, e vejo uma juventude na plateia dedicado essencialmente à juventude, que é um programa bandeira da União Europeia. Em suma, este orçamento responde às necessidades e aspirações de todos os europeus. Parabéns ao Parlamento, à Comissão e ao Conselho. Muito obrigado. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Nemec for 1 minute, please. Spoštovani, hitro spreminjajoči svet od Unije terja ažurno in učinkovito ukrepanje, kar se mora odražati tudi v prilagodljivem
in prilagodljivosti proračuna. Ta je rezultat sodelovanja in kompromisa. S posluhom za potrebe državljanov in kompleksne izzive smo, in tu moram še posebej poudariti, v Evropskem parlamentu zagotovili 6% povečanje proračuna za prihodnje leto. Pozdravljam, da se ta osredotoča na regije, ki so bile prizadete po poplavah in predvideva namenska sredstva v višini 3 milijard za srednjo in vzhodno Evropo, kamor spada tudi Slovenija. Dodatnih 6 milijard pa bo za poplavno pomoč namenjenih iz kohezijskih sredstev, kar krepi njihovo vlogo kot ključnega orodja za podporo izrednim razmeram. Nujno je, da proračun podpira usklajeno vizijo za prihodnost Evropske unije. Zato na tem mestu še posebej pozdravljam povečane sredstva za raziskave in inovacije, za podporo okoljskim in podnebnim ciljem, za krepitev upravljanja migracij in mej, za humanitarno solidarnost, za izobraževanje ter podporo mladim raziskovalcem. Verjamem, da ti ukrepi odražajo strateško usmerjenost Evropske unije k trajnostnemu razvoju, inovacijami, varnosti, solidarnosti, tako znotraj kot zunaj njenih meja. Hvala lepa. Thank you very much. The next speaker is Ms. Sudbo for 1 minute, please. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. To nie jest dobry budżet, ponieważ on nie rozwiązuje tych podstawowych problemów, które w tej chwili niszczą gospodarkę europejską, sprawiają, że gospodarka europejska jest coraz mniej konkurencyjna. To nie jest dobry budżet, ponieważ on nie rozwiązuje problemów Europejczyków, którzy ubożeją i mają coraz trudniejsze warunki życia. Tracą pracę, firmy upadają. Trzeba się nad tym zastanowić, jak wyjść i wyciągnąć z tej trudnej sytuacji, wyciągnąć wnioski z błędów, które zostały popełnione w poprzednich kadencjach. To się ciągnie od wielu lat. Rozpoczyna się nowa kadencja Komisji Europejskiej. My również tutaj w Parlamencie rozpoczynamy tak naprawdę swoją kolejną kadencję i czas zmienić filozofię myślenia, postawić na rozwój i konkurencyjność gospodarki europejskiej, rozwiązać te problemy, które niszczą dzisiaj naszą konkurencyjność, naszą gospodarkę i stworzyć takie warunki, żeby Europejczycy mogli czuć się bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Next speaker is Mr. Streit for 1 minute, please. Thank you, Mr. President. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Verhandlungen zum Haushalt 2025 zeigen einmal mehr, die europäische Politik arbeitet zu oft nach der Prämisse, mehr Geld hilft mehr. Doch das ist der falsche Ansatz. Wir brauchen keine endlose Aufstockung von Mitteln, sondern eine strikte Haushaltsdisziplin, die sicherstellt, dass wir das vorhandene Geld effizient verwenden. Die Freien Wähler sind gegen die Erhöhung der Budgets. Es ist unsere Pflicht gegenüber den Steuerzahlern, jeden Euro verantwortungsvoll einzusetzen. Dabei setze ich mich für einen schlanken, aber wirksamen Staat ein. Wir müssen klare Prioritäten für die Zukunft setzen. Investitionen in Verteidigung und Forschung sind wichtig, um Europas Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Aber ebenso wichtig ist es, das Prinzip der Eigenverantwortung zu wahren. Die EU darf nicht alles regeln wollen. Sie muss sich auf die Bereiche konzentrieren, in denen sie tatsächlich einen Mehrwert schaffen kann. Vielen Dank. Thank you very much. Next speaker is Mr. Lewandowski for 1 minute, please. Madam President, Commissioner, annual budget procedure is seemingly routine, but in fact this is never business as usual. What is unusual about 2025 is that this is the first budget based on revision of MFF, implementing so-called cascade mechanism, and last budget of Johannes Hahn, drafted by Johannes Hahn, for me, incarnation of the honest broker. With 1 minute, one issue only, that is Euroline, that is financing of the interest costs of NGU, bigger by 2.3 billion than assumed. This is really annoying, this is really frustrating to dispute overnight whether this is 55 to 45 or 50-50. This is not decisive for the future of Europe. We need thematic special instrument, Euroline, above ceilings, and this is the hope of ending conciliation before midnight. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Dibrani for 1 minute, please.
Tack, fru talman. Alla budgetar har sina för- och nackdelar. Hemma i Sverige pratar vi om sunda statsfinanser. Med sunda statsfinanser kan man hantera kriser. Det kan vara en vanlig lågkonjunktur och det kan vara covid. Men man kan också med sunda statsfinanser hantera de investeringar som behövs. Vi måste i det här huset, precis som där hemma, ha respekt för de som arbetar på hemmaplan och betalar in de skattemedel som vi sedan använder för att göra olika former av prioriteringar. En del vi har gjort är att vi har byggt upp buffertar. Men det är beklagligt att vi använder buffertarna, inte för kriser, utan för att i det här läget använda pengar för att betala uppkomna räntekostnader. Räntekostnaderna var ingen överraskning, så jag hade helst velat hitta en annan lösning till detta. Vi måste kunna prioritera. Precis som man prioriterar på hemmaplan måste det här huset hantera sig och lära att prioritera viktiga frågor. Och det handlar i grund och botten om respekt för våra medborgare. Tack. Thank you very much. Next speaker is Mr. Rausen for 1 minute, please. Is there any problem with the screen? No, the floor is yours. Yeah, Mr. Rausen. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's. 4 jaar geleden besloten de regeringsleiders in antwoord op de coronacrisis van de Europese Unie een schuldenunie te maken. En daar plukken we nu de wrange vruchten van. Kijk naar de verwachte rentelasten voor volgend jaar. Meer dan 7 miljard. En deze zullen de komende jaren alleen nog maar verder stijgen. Daarom zeg ik vandaag, AUB, alstublieft geen nieuwe leningen meer. Ze kosten de belastingbetaler veel te veel geld. Een andere belangrijke post op de begroting is die voor de cohesiefondsen, 78 miljard euro. Ook hier is wat mij betreft een grondige bezinning nodig. Deze fondsen zijn immers bedoeld als een tijdelijke maatregel om achtergebleven gebieden een welvaartsimpuls te geven. Nu meerdere van die regio's zich begeven richting het Europese gemiddelde, moeten we het dus ook gaan hebben over verlaging van deze fondsen. Dat lijkt mij niet meer dan logisch. Zie daar, voorzitter, 2 belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren. Dank u wel. Thank you very much. And next speaker is Ms. Kulmuni for 1 minute, please. Arvoisa rouva puhemies, tasa-arvo ei voi toteutua ilman alueellista tasa-arvoa. Alueiden välisten kehityserojen tasaaminen onkin yksi EUn perustavoitteista ja siihen menee suuri osa EUn budjetista. Alueellinen tasa-arvo on yksi keskeinen vakaan yhteiskunnan perusta, jos jossain maassa, jossain päin maata, kansalaiset tulee käsitys, ettei heitä arvosteta, heidän kotiseutuunsa ei panosteta, eivätkä he koe positiivisia tulevaisuusnäkymiä, on suuri vaara, että ihmiset katkeroituvat ja se on aina vaarallista. Siksi pidän tavattoman tärkeänä, että EU keskittyy perustehtäväänsä, eli alueellisten erojen vähentämiseen ja pitää kiinni päätöksenteon läheisyysperiaatteesta. Asioista pitää päättää mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita asia koskee. Usein ratkaisuksi tarjotaan aina suurempaa budjettia, mutta pidän erittäin tärkeänä, että sitä ei kasvateta kohtuuttomasti, vaan keskitytään kaikista keskeisimpiin asioihin, kuten alueelliseen tasa-arvoon. Thank you very much. Next speaker is Mr. Aftias for 1 minute, please. Thanks. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ο προϋπολογισμός που ψηφίζουμε είναι ένας από τους καλύτερους που πέρασαν ποτέ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλύπτει τα εξωτερικά σύνορα των χωρών μας με υποδομές και με μεγάλη χαρά είδα Νεγκρέτσκου, Καλίτσκι και Μουρεζάν να υπεραμείνονται αυτού του θέματος που για την πατρίδα μου αποτελούσε ένα από τα πρωτεύοντα θέματα. Για πρώτη φορά λοιπόν τα ελληνικά σύνορα, τα ευρωπαϊκά σύνορα και τα ελληνικά σύνορα